So today's topic is benign prostatic hyperplasia, or come in, or benign hyperplasia of prostate, or nodular hyperplasia of prostate. See, this is a practical session. This is a practical session, so I am going to confine it to points which is meant to be known for practical only. Theory class 22nd is scheduled ache. Please come for that. Okay, the theory class. The theory class for BPH is scheduled on 22nd. So, in details of BPH, the theoretical aspect of BPH as well as a little on practical will be explained on 22nd in the theory class. Today, strictly I am going to confine to points which are meant to be done in the practical classes. Okay. So, what is your idea about prostate? What kind of a gland is it? So, prostate is seen exclusively in males, and it produces what? It produces which hormone? Yes, the androgens, testosterone. Okay. So, from anatomical point of view, we can divide. It's a retroperitoneal organ weighing around 20 grams. Retroperitoneal organ weighing around 20 grams. So, anatomically, we can divide prostate into 4 zones. Anatomically, we can divide prostate into 4 zones. Okay. Sorry. So, this is the central zone. A central zone. Then you got a TZ. TZ is a transitional zone. Transitional zone is the point from where maximum BPH arise, from where maximum nodular hyperplasias arise. Then you get the peripheral zone, and outer you get a fibromuscular layer, anterior fibromuscular stroma. So you get a central zone, peripheral zone, একটা সেন্টার যদি থাকে তার পেরিফেরি হবে, তার মাঝখানে আসে একটা ট্রানজিশনাল জোন, আর একদম আউটারে কি আছে? anterior fibromuscular stroma. So transitional zone is the one from where maximum nodular hyperplasias arise. Okay. So prostate এ দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে. Prostate হচ্ছে এরকম একটা gland, right? So it has a cellular layer, it has cells and a stroma. So cells কি রকমের আছে? What are the cells that are present in the prostate? What are the cells that are present in prostate? Yes. What are the cells present in prostate? Ball. What are the cells present in prostate? তো দেওয়াই আছে তো. Yes. One is basal cells, which are cuboidal predominantly or flat, and তার উপরে কি আছে? তার উপরে কি আছে? Secretory cells, or come in columnar cells or columnar epithelium. তার মানে, so if you have to divide it this way, bilayered epithelium, right? So these are the basal cells, which are cuboidal, and these are the secretory cells, which are columnar. Right? And this, come in. কলামনার সেলস এর মধ্যে কর্পোরাল প্রস্টেটের মধ্যে কি সিক্রিশন হয়? গ্ল্যান্ডস এর মধ্যে
What is secreted? Secretionটার নাম কি? Secretionটার নাম কি? Corpora amylacia. It's called corpora amylacia. In details will be taught to you on 22nd. Indrakshi madam will take it. Benign prostatic hyperplasia is very important from your exam point of view. Okay? Mind it. So normal একটা prostate এরকম দেখতে লাগে. Now, what happens in benign prostatic hyperplasia? What is hyperplasia? So benign prostatic hyperplasia টা হয় কেন? What is hyperplasia? Increase in number of cells. Kintu, so if we compare these two pictures, on your right, bladder theke, what is this? If this is the bladder, what is this? Huh? Urethra, bladder pore? Urethra, fine. And this is a prostate. What happens over here is, what is the most important presenting sign? What is the most important clinical feature of BPH? Huh? FUN, fun. FUN, it's not fun. Frequency, urgency, nocturia. Frequency, urgency, nocturia. Okay. কেন frequency হবে? Why? কেন? Pressure আসবে. কেন pressure আসবে? Hyperplasia জন্য pressure কি করে আসবে? Why there will be a frequency? Why there will be urgency? Huh? Think. Yes, so see what happens, very good. See what happens is, normally when the bladder is full and you have an urgency, the patient will go and void urine because the urethra is intact. In nodular hyperplasia, when the prostate grows, increases in size 60 to 80 to 100 grams, 20 থেকে versus 60 to 80 to 100, whatever it may be, it compresses on the urethra. So the urethra, the lumen, the diameter of the urethra is reduced. Urine cannot flow, urine cannot come out. And because urine fails to come out, it starts accumulating in the bladder. And that's why you get that frequency, the urgency to void urine. Okay? And sometimes because of incomplete voiding, some urine remain, depending on the degree of hyperplasia. Jodi patiented partial obstruction থাকে, some urine will come out, but some urine will remain in the bladder. So this residual urine can become a pool, a reservoir for infection. Okay? ঠিক আছে, এগুলো theory class এ পড়ানো হবে. I mean, I'm not getting into the details. তো কিন্তু একটা my question is, why there is hyperplasia? Hyperplasia means increase in the number of cells, but recent studies have shown that not only there is increase in the number of cells, but the cells in prostate which should die, the senescent cells which should die by apoptosis, they don't die, but they remain intact in the prostate, and that adds up to the number of cells. বুঝতে পেরেছো? Not only that there is increase in number, but also the cells which should be eliminated from the prostate via apoptosis, that process does not happen. So the senescent cells accumulate in the prostate. কি হলো? তুই ওদিকটা চলে যা না, তাহলে ব্যাপারটা হয়ে যায়, ক্লিয়ার হয়ে যায়। The senescent cells accumulate in the prostate, resulting in increase in size of the organ. Okay? So this is what exactly you have to write. পরীক্ষার সময়, if we show a prostate and ask you to write two identifying features, this is what you have to write. Okay? So this is normal একটা গ্ল্যান্ড যদি এইরকম হয়, ধরো নরমাল একটা গ্ল্যান্ড এইরকম হলো, তার বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লেসিয়াতে কিরকম হবে? এইরকম বেড়ে যাবে। And sometimes there will be this papillary infoldings inside the lumen. Okay, so look at this.
These are the glands. These are the glands, right? What are these? These are the glands. And sometimes there will be papillary infoldings of the epithelium into the lumen. There will be papillary infolding of the epithelium into the lumen. So hyperplastic glands, variable size glands with papillary infoldings. তার মধ্যে কটা লেয়ার আছে এই গ্ল্যান্ডস এর মধ্যে? How many layers are there? 2. Basal layer and secretory or columnar layer. The basal layer is formed of cuboidal epithelium, whereas the secretory cells are formed of columnar epithelium. What are these? These pinkish things, the secretions, they are known as glands lined by double layered epithelium, inner columnar and outer cuboidal. Outer মানে বেসের দিকে, inner মানে ভেতরের দিকে, which is columnar, secretory cells. Okay, what do they secrete? Corpora amylosia. Corpora amylosia. And এইখানে হচ্ছে fibromuscular stroma. Fibromuscular stroma. So this is benign prostatic hyperplasia. There will be increase in the size of the glands, variable increase, cystically dilated glands lined by 2 layers of cells. Outer হচ্ছে basal layer formed of cuboidal cells and inner হচ্ছে secretory cells formed by columnar epithelium. There will be secretion, key secretion থাকবে sometimes. There will be papillary infoldings of the epithelium into the stroma, into the lumen of the glands. Correct? And this key secretion থাকবে. What kind of secretion? What is it called? Corpora amylosia. And there will be fibromuscular stroma. So it is formed of 2 things, fibromuscular stroma and glands. So hyperplasia je component ta hocche na, what exactly undergoes hyperplasia? It's a fibromuscular stroma which predominantly undergoes hyperplasia and also the glandular epithelium. এই যে hyperplasia যে nodules form করে clinically, what you get discrete variable size nodules in the prostate. Okay, so hyperplasia ke, which cells undergo hyperplasia? Predominantly the stromal cells and also the glandular epithelial cells. Okay, so this is the basic pathogenesis. Again, I am telling you, this is not what I should be telling here. This is more of a theory topic and it will be taught in theory, but remember it, testosterone jeta ache na, the testosterone has to be converted to DHT, dihydrotestosterone. Dihydrotestosterone is much more potent than testosterone, right? হাসছিস কেন? তাহলে হা করে দেখছিস? Dihydrotestosterone is much more potent than testosterone, and এই dihydrotestosterone টাকে convert করাবে, testosterone is converted to dihydrotestosterone by an enzyme called what? Type 2 5-alpha reductase. This type 2 5-alpha reductase is present in the stromal cells of the prostate. Type 2 5-alpha reductase is present in the stromal cells of the prostate. And to a certain extent, type 1 5-alpha reductase can also do it. Now, DHT cannot korabe. Why DHT is more potent than testosterone is, DHT can bind to the nuclear receptors more avidly. DHT, dihydrotestosterone, this can bind to the nuclear receptors, the androgen receptors, much more avidly as compared to testosterone, and binding results in transcription of various growth factors. Mind it, binding of DHT to androgen receptors on the nuclei of the cells results in transcription of various genes which promote various growth factors. Okay, like most important is FGF7, fibroblast growth factor 7. FGF7 is by far the most important growth factor. Okay, mind it. Basic আমি বলে দিলাম prostated. So from exam point of view, you need to know that there is a gland. Prostate constitutes, prostate এর মধ্যে দুটো জিনিস আছে, glands and stroma. Stroma তো fibromuscular stroma হয়ে গেল, কিন্তু glands এর মধ্যে যে চেঞ্জটা হয়, that is, যে জিনিসটা glands এর মধ্যে হয়, glands is composed of 2 layers of cells, basal, cuboidal and secretory columnar.
and the secretion in the lumen is called corpora amylacia. Corpora amylacia. So clinical features I dekhiyechi, BPH symptoms are no fun. By no point of imagination is fun. The patient cannot void, the urine is getting accumulated in the blood, and it's an extremely painful condition, and sometimes you need some kind of surgical intervention, catheterization and all to get rid of it. Okay, so what is fun? What does fun stands for? Frequency, urgency, nocturia. Okay. And sometimes the residual void of urine in the bladder can act as a reservoir for infection. So depending patient jodi infection hoy, pyuria hote pare, dysuria hote pare, patient can develop fever, constitutional symptoms depending. Seta pore kintu remember, the most important clinical presentation in a patient of BPH is fun, FUN. It's by no point of imagination is fun, but that's the mnemonic that you need to remember. FUN stands for frequency, urgency and nocturia. Okay? So, amar mone hoy eta more than enough for DOAP. Now we are going to proceed to the lab and go through the slides. Transurethral resection of prostate, trust দুটো হয়, একটা হচ্ছে TURP, একটা হচ্ছে ট্রাস, ট্রান্স রেক্টাল আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড। তো ট্রাসে না ম্যাটেরিয়াল খুব অল্প থাকে, not enough to diagnose, so TURP is better. TURP তে গ্ল্যান্ডস তোর স্ট্রোমা গ্ল্যান্ডস এর রেশিওটা অনেক বেশি থাকে, so this method is called TURP, transurethral resection of prostate. TURP, তো TURP পরে এরকম দেখবে, এরকম ইন্ডিভিজুয়ালি একটা প্রস্টেট থেকে কেটে 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 যখন ইন্ডিভিজুয়ালি আলুর মতো পিস করে না, এরকম পিস দাঁড়ায় পুরো, এটা কল TURP, transurethral resection of prostate. ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে। আর ভেতরে দেখবি পিঙ্কিশ পিঙ্কিশ সিক্রিশন আছে এরকম হালকা 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 হালকা, those are corpora amylacia। ঠিক আছে, গ্ল্যান্ড কোথায়? ওগুলো কি? এগুলো তো গ্ল্যান্ডই। দেখ কেন দেখা যাবে না? অয়েল ইমার্শন কি? কোনোদিন অয়েল ইমার্শনে দেখতে নেই। কলমনার কিউবয়েডাল আমি হাই পাওয়ারে ফোকাস করে দিচ্ছি। মাইক্রোস্কোপে কোনোদিনও ভালো এটা ফোকাস করেছিলাম, হাতে লেগে উঠে গেল। দাঁড়া, হাতে লেগে ফাট করে আমার চলে গেল। দেখ এগুলো উইথ টাইম এগুলো চলে আসবে। এত আওয়াজ কিসের? তুই আগে লো পাওয়ারে দেখ গ্ল্যান্ডস গুলো, তারপরে তোকে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি হাই পাওয়ারে দেখাচ্ছি। রাইট, এইখানে কিন্তু প্যাপিলা ফর্ম করেনি, একটা গোল গ্ল্যান্ড। দেখ এগুলো অল কামস উইথ এক্সপিরিয়েন্স। তোর প্রথমবার দেখছিস বলে অসুবিধা হচ্ছে, আমরা এত বছর ধরে দেখছি বলে আমাদের প্রবলেমটা হয় না। সব নেই, সব জায়গায় সিক্রিশনটা পাওয়া যায়নি, অনেক জায়গায় সিক্রিশন হয়ে গেছে সেকশন কাটিং এর সময়, হতেই পারে, ওটা কোনো ব্যাপার না, ওসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে। তুই অ্যাটলিস্ট আইডেন্টিফাই কর, দুটো আইডেন্টিফাইং ফিচার্স লেখ, দ্যাট ইজ মোর দ্যান সাফিশিয়েন্ট। Cystically dilated glands, bilayered epithelium, epithelium গুলোর নাম নিচে basal, ওপরে secretory or columnar। basal হচ্ছে cuboidal predominantly, sometimes flat, fibromuscular stroma আছে, আর গ্ল্যান্ডের ভেতরে corpora amylacia। That's all. Simple. BPH is very simple. কোনটা? না, corpora amylacia অনেক সময় নাও থাকতে পারে, that doesn't necessarily mean it is normal. অনেক সময় corpora amylacia can get washed out during section cutting, paraffin embedding এর সময়, sectioning এর সময় অনেক সময় corpora amylacia ধুয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। benign prostatic hyperplasia অনেক ফিচার্স আছে আইডেন্টিফাই করার, you don't have to worry about that. তোমাকে জাস্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে cystically dilated gland, some of the glands have those infoldings যেটা দেখালাম, and corpora amylacia in the lumen, or then there is a fibromuscular stroma. So there is growth of both stromal cells and epithelial cells that contributes to nodularity of the gland,
resulting in enlargement of the gland. That is called benign prostatic hyperplasia. They can compress the urethra, resulting in flow of urine. That's why you get those three symptoms, FUN: frequency, urgency, nocturia. It is no fun. Fun holo, it's no fun. It's a very painful condition. Okay, and irritating. Clear? আচ্ছা, ওদিকে কি ডাউটস? দেখে কি দেখবি? এইটা দেখবি? একবার খোল, ফোনটা খোল রে। কার ফোন? স্যার বলছিলাম ফোল্ডিং কখন হবে আর সিস্টেমিক ডায়ালিটিস কখন হবে? ফোল্ড পেন দে। প্রথমে নরমাল একটা গ্ল্যান্ড ধরো, এইরকম আছে। নরমাল ধরো একটা গ্ল্যান্ড এইরকম দেখতে নরমাল গ্ল্যান্ড, যেরকম দেখতে নরমাল গ্ল্যান্ড। এটা এবার হাইপারপ্লেসিয়া হচ্ছে, বড় হয়ে গেল, এইভাবে সিস্টিক্যালি ডাইলেট করলো। এর মধ্যেই এই যে সেলসগুলো আছে না, দিস সেলস ইনভাজিনেট ইনসাইড দ্য লুমেন। এটা হচ্ছে লুমেনটা, এইটা হচ্ছে ধর বেসাল সেলস, এটা হচ্ছে columnar cells বা secretory. They invaginate into the lumen. ধর এরকম আছে তো, এর মধ্যে কেউ এরকম ভাবে ইনভাজিনেট করে গেল, করে এরকম প্যাপিলার ফর্ম করে যাচ্ছে। এই সেলস গুলো ইনভাজিনেট করে যাচ্ছে, দে গ্রো ইনওয়ার্ড ফর্মিং প্যাপিলা। সো এইখানে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছিস, আর ওই ফোনটা কোথায়? এইখানে বেসিক্যালি এই সেলস গুলো এরকম গোল ছিল একসময়, সেখান থেকে এই গ্ল্যান্ডটা এরকম গোল ছিল, সেখান থেকে গ্ল্যান্ডগুলো ভেতরে গ্রো করে গেছে সেলসগুলো, রেজাল্টেড ইন ইনফোল্ডিংস, প্যাপিলারি ইনফোল্ডিংস। whereas হিয়ার সেই জিনিসটা হয়নি। কোনোটাই নরমাল না, দুটোই অ্যাবনর্মাল। মানে এটার আগের স্টেজটা, মানে আগের স্টেজ বলতে কি অনেক ওইভাবে বলা যায় না, আগের পরের স্টেজ বলে বলা যায় না। তোমাকে at your level you need to remember that the glands can grow cystically dilated and sometimes there can be papillary infoldings. Both are abnormal. তোমাকে আমি abnormal জিনিস দেখাচ্ছি, তোমার এখানে কিছু আমি নরমাল দেখাচ্ছি না। প্যাপিলারি ইনফোল্ডিংস যে হয় সেটা কিন্তু নরমাল ভেবো না, সেটা সিস্টিক্যালি ডাইলেট করেই তারপরে সেলসগুলো ইনভাজিনেট করে গেছে ইনটু দ্য লুমেন, রেজাল্টিং ইন দোজ প্যাপিলারি ইনফোল্ডিংস। আর এখানে সেই জিনিসটা করেনি, সো ইউ গেট আ সিস্টিক্যালি ডাইলেটেড। আচ্ছা, লিভ ইট, এটা নিয়ে আর মাথা ঘামাস না, ইউ জাস্ট কনসেন্ট্রেট অন দিস। যদি এটা মাথায় না ঢোকে, এখানে কর্পোরাল অ্যামাইলেশিয়া আছে, এখানে যে নেই, মানে হ্যাঁ, তাতে কিচ্ছু এসে যাবে। দুটোই অ্যাবনর্মাল। We will try to focus this part for you. চলো, we will try to focus this part for you. কেন আমি ইনফোল্ডিংসটা দেখালাম? বিকজ থিওরি যখন পড়বে না বইয়ের মধ্যে, they will make a mention of infoldings. That's why I showed you the infolding part. Most common কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্স দাও এটাকে, cystically dilated glands with corpora amylasia. ডাউট থাকলে পরে জিজ্ঞেস করবে আবার। কোনগুলো রে? Maybe this is normal. Yes, this is normal. দেখ এখানে কি সুন্দর বোঝা যাচ্ছে না, বেসাল সেল, তারপর সেক্রেটরি, কি সুন্দর বোঝাচ্ছে। মেবি দিস ইজ নর্মাল। দেখ এটা হচ্ছে নর্মাল, এটা হচ্ছে পারফেক্ট। এবার তুই কম্পেয়ার কর এটার সঙ্গে, এইটাকে কম্পেয়ার কর। দেখ ডু ইউ ফাইন্ড এ ডিফারেন্স ইন সাইজ? এইটা দেখ প্যাপিলারি ইনফোল্ডিং ফর্ম করছে এখানে, এই দেখ, দিস আর দ্য প্যাপিলারি ইনফোল্ডিংস। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নর্মাল গ্ল্যান্ডটা, এটাও কিন্তু অ্যাবনর্মাল, সিস্টিক্যালি ডাইলেটেড, অ্যাবনর্মাল। এইটা হচ্ছে অনেক বেশি সিস্টিক্যালি ডাইলেটেড। সো যখন রিপোর্ট করি, উই রাইট অ্যাজ cystically dilated glands of various sizes. এটা যদি মেজার করিস, এটার একটা ডায়ামিটার হবে, এটার ডায়ামিটার অনেক বেশি হবে। এইখানে দেখ প্যাপিলারি ইনফোল্ডিংস দেখতে পাচ্ছিস, প্যাপিলা ফর্ম করে গেছে। আবার এইখানে দেখ, এগুলো হচ্ছে লুকস লাইক নর্মাল, এগুলো কিন্তু কোনো প্যাথোজেনেসিস সেভাবে হয়নি, অনেক ছোট হবে। এই যে দেখাচ্ছে, এটা দেখ, এই দুটো দেখতে কিরকম লাগছে, ছোট, ভার্সেস এইটা কিরকম লাগছে। তো এটার সঙ্গে কম্পেয়ার করা যাচ্ছে, তো এই দুটোকে কম্পেয়ার কর ভার্সেস এটা কম্পেয়ার কর, এক লাগছে? হ্যাঁ, এটা অনেক ছোট, এটা অনেক বড়। আচ্ছা, এইটার সঙ্গে এবার এইটাকে কম্পেয়ার কর না, এটা অনেক বড় মানে কি, এটাও গোল ছিল কিন্তু এখানে প্যাপিলা ফর্ম করা শুরু করে দিয়েছে। দিস আর অল দ্য প্যাপিলা,
লুমেনটা মনে হচ্ছে যেন ছোট হয়ে গেছে, মানে এই যে সেলস গুলো আছে এইগুলো ইনগ্রোথ হচ্ছে লুমেনের মধ্যে, দোজ আর প্যাপিলারি ইনফোল্ডিংস। ওকে, ক্লিয়ার? ফাইব্রোমাসকুলার স্ট্রোমা এগুলো, এই যে এইগুলো হচ্ছে সব ফাইব্রোমাসকুলার স্ট্রোমা, গ্ল্যান্ডের পাশে যেগুলো, এইটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেল। ভেরি গুড, ক্লিয়ার?